Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Monark. Unser stiller Protagonist ist hier mit Zorn erfüllt. Nicht nur, weil seine Schwester tot ist, sondern weil jemand Rio Tower ins Krankenbett gebracht hat. Und ich habe echt keine Ahnung, wieso er da liegt. Naja, und Kokoro liegt auch hier im Krankenbett. Und das wissen wir, denn beim letzten Mal haben wir Kokoros finales Ideal zerstört. Ihr Wunsch hier, allein zu sein, abgeschottet von allen anderen, war etwas, was wir nicht wollen. Denn wir wollen mit unserer guten Kokoro zusammen sein. So. Und all die XP, die ich in sie reingesteckt habe, das kann ich ja einfach nicht auf mir ziehen lassen. Der macht immer dasselbe, Mann. Gibt's keine neuen Fragen, hast nichts mehr. Naja, zumindest damit haben wir Kokoro erstmal bezwungen, einen weiteren Pack Barrier ausgeschaltet und hoffentlich kommt es hier ein bisschen zu Sinn. Jetzt sollen wir erstmal hier zum Dekan gehen und ich bin gespannt, was die Dame von uns will. Good afternoon. Thank you for coming all this way. You've brought Miss Tsurugadai back to the academy, it seems. No, seeing as she is no longer a pact bearer, it's perfectly all right with me. The reason I called you here was to thank you and to offer my apologies. Yes, I had you take down each of the pact bearers after all. Of the 7 confirmed pact bearers, you have managed to rid us of every one of them. Were it not for your help, this would have taken much longer to resolve. I might have had to take more drastic action. Allow me to thank you for saving the Academy from the Pact Bearers and the anomalies. That said, there's still one Pact Bearer left, isn't there? I'm talking about you. I find this quite regrettable myself, you know. But there's simply nothing else to be done. Your very existence cannot be permitted. It must be erased from the world. Didn't you find it odd? There is no mist associated with you. Even my pact has a corresponding mist. I utilized every means at my disposal to search every inch of space within the barrier. Using even the slightest degree of one's power within the campus should result in mist. And yet, your power has not affected any area of the academy. If mist existed for you, as it did Miss Tsurugadai, I could shatter your ideals. At least then you could be managed. But alas, none exists, which makes matters different. A potential threat that cannot be managed must instead be eliminated. How could you? You don't even know where they are. Only your demon would. But a demon would never allow an ideal to be destroyed unless it benefited them. And besides, I couldn't possibly trust a pact bearer that has no mist. Miss Aikawa lost her life because of the distortions. They never would have intensified the way they did if it weren't for the authorities. And if there were no pact bearers, there would be no authorities to use. You, of all people, should know full well the potential dangers of an existence like yours.
You are a threat who mustn't be allowed to exist. You must be eliminated, here and now. It truly is a pity to lose someone so noble. Bear with me. I hope you understand my decision. At the very least, I will erase you as painlessly as I can manage. Don't worry. It will be as if you never existed at all. Everyone will forget you. No one will need to mourn your death. Now please, be at ease and go in peace. Allow me once again to offer my sincerest gratitude for all you've done. And now, let us celebrate our births. Huh? What did I... You called for us, Sora? What the... Sora? That power? What's going on in here? What are you doing here? That force field. Just what are you trying to do? Why would you use your authority on a student? Wait, your authority? Hugo! My head feels split in two. These words are not my own. What am I? I've forgotten something. Sora. What is happening to me? Stop! Huh? Do not remember. You do not need to remember. It's all right. All I did was make it so his memories of this moment never existed. Why are all of you here? Weren't you the one who called us in, Miss Sora? You said you wanted to talk to us. We even brought Mr. Hugo like you asked. I said no such thing. But I certainly did. And you all kept your promise to me. How terribly, terribly admirable. Sora? Sora? No. It's been a while since I met you in this form, hasn't it? You know who I am, though, of course. That's exactly right.
am Yoru. That took ages. It feels good to finally be myself for once. Nice to meet you, Nozomi. Shinya. Thanks ever so much for bringing Yugo here. I wouldn't have been able to separate from Sora without him. Yoru? The one the Pact Bearers kept talking about? Mm-hmm. In a sense, you could call me their creator. I'm the one who told them about the demons in the other world. Who are you? What have you done to Sora? Just what are you trying to pull? Weren't you listening? As I said, I am Yoru. I haven't done a thing at all, and I don't plan to either. To Sora, at least. No! Mr. Yugo! Those spikes. They just sprouted out of nowhere. Tisk. How terribly disappointing. Don't interfere! I would have hit you had I not caught myself. I was going to kill the humans first, then toy with Sora a bit before killing her too. What the hell are you talking about? Don't be fooled. Sora? That thing is just a fragment of my power. Thing? How impertinent. We aren't just the same flesh. We're of the same soul. What do you mean? What exactly are you? Another you, created by your subconscious. Or at least, that's what I was. I was born so that you wouldn't be destroyed by contradictions and chaos. I was born so that I could shoulder the burden of your pain. I'm you, Sora, but steeped in pitch blackness. Would you mind stepping out of the way? I would really prefer not to hurt you. Don't worry. All I want is Sora and Yugo. None of the others need to get hurt. Once those two are gone, the barrier will vanish, and you'll be able to leave this place. Understand? I'm simply doing what we all want to happen. What do I gain? You know, I hadn't thought that far ahead. Freedom, maybe? None of us will be held back. We'll be free to use our power as we see fit. To live as we see fit. Power, after all, is the privilege of the living. Yes, that's all I have in the end. Which includes her authority. You cannot allow that thing to be released into the world. If its authority is the same as mine, it could result in unprecedented casualties. We can't afford to ignore it.
The distortions could end up far worse than any we've seen in the Academy. You mean there could be more victims? Like Chiyo? Yes. What a shame. A terrible, terrible shame. You can't exist without me, you know. I made you. I am your darling mother. That thing isn't even human. Don't listen to its nonsense. Don't hesitate. Destroy it. Goodness. Are you really in any position to be throwing insults like that around? You're weakened from our split. You and those children can't hold a candle to my power. Seems you've been weakened by the split as well. You forcibly separated yourself from me after all. Your powers and existence aren't stable yet. Shut up! You'll understand soon enough. I'll tell you about myself in time. About you. About everything. Ta-ta. Act 2! Nozomi Hinata! Dark Abundance. Was? Leute, wir hätten definitiv eine andere Route nehmen sollen. Wir hätten definitiv nicht am Anfang Nozomi nehmen sollen, weil Nozomi ist der Route scheinbar davon ausgeht, dass wir zumindest einige andere gemacht haben. Okay, liebe Leute, Yoru, die seltsame Dame, die wir als Packbearer alle in unserer Vision gesehen haben. Keine Ahnung, wo Retaurus ist. Retaurus ist tot oder was auch immer. Und wir haben alle anderen Packbearers bezwungen, was eigentlich nicht stimmt, weil Retaurus haben wir noch nicht bezwungen. Also ich gehe davon aus, dass wir hätten eine andere Route nehmen sollen. Aber gut, Leute, jetzt hänge ich mit Nozomi und vielleicht erfahre ich jetzt, wer dieses seltsame Mädchen ist, irgendwann, wo Yoru ist. Und ja, was wir eigentlich tun sollen, Frau Professor. When the rest of us got here, was Sora just about to... Never mind. Forget I said anything. I'm going to stay with Sora. I need to make sure she's okay. I leave this to you. It's the key to one of the Academy's basements. With it, you'll be able to access a mist born from my pact. That thing that calls itself Yoru is made up of half of my power. Of the three ideals, it seems that one of them is still my own. But one completely belongs to Yoru, and the last one is influencing both of us. The key I gave you will lead to an ideal that is influencing Yoru. I won't be able to make use of my power for a while, due to the split. Could I ask you to take her down in my stead? I understand your animosity toward me, given all that's happened. But if we don't defeat her, what befell Miss Aikawa could reoccur on an unprecedented scale. Please, your power is all we have to rely on right now. You have my gratitude. I'm coming with you. I need to make amends. I won't let what happened to Chiyo happen again. And I said I'd risk my life for you. Alter, ihr wollt uns umbringen! Kann mich mal gerne haben. Zerstört diese verdammten Ideale von der Tante und löscht die aus, Mann. Leute, was ist das? Wir haben so eine schlechte Route genommen. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch noch alle anderen Stories geskippt, oder? Okay, warte mal kurz. To-Do-List.
Head to the first year's building. Okay. Und jetzt endlich können wir nach unten. Warte mal. Character? Warte. Library. Item. Nein, oh mein Gott, meine Items sind schon wieder voll. Ich will eigentlich Profiles. Das. Yoru. A mysterious being who appears in your dreams. Schön. Tolle Beschreibung. Dafür gibt es einen Charakterindex. Toll. Also, keine Ahnung, was hier genau passiert. Yoru hat hier einfach Sora, also ein Teil hat sich abgespalten und wurde zu einem eigenen Wesen, was ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber okay, why not, liebe Leute. Los geht's, Mann. I never would have imagined that Miss Sora's mist was underneath the academy all along. I wonder if your mist is somewhere we can't see too. Hey, are you okay? You look pale. Everything should be fine after we beat Yoru. We're in the home stretch, so don't let up now. If something's bothering you, it'd make me happy if you confided in me about it. You're special to me. You accepted me. You gave me hope and a reason to keep going. I want to be that special to you too. So please, don't carry everything on your own. You can depend on me, even if only a little. Are those you? Is this part of Yoru's authority? They're terrifying. Hat sie uns gerade derbe beleidigt oder was, Mann? Wieso sind wir terrifying, Mann? So, ich habe jetzt echt Angst, dass wir irgendwie in das Post-Game-Ding gelaufen sind und ich doch jetzt noch unterlevelt bin. Das wäre gar nicht mal so cool. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wir müssen jetzt einen Zombies-Akt machen, dann können wir die anderen Akte machen und theoretisch machen dann die anderen Akte wahrscheinlich dann alle keinen Sinn mehr, aber who cares? Leute, Mann! Wow, okay. Das wird ein nicer Fight. Das wird richtig schön nice werden hier. Ich check halt einfach so derbe gar nichts mehr, was da für ein Schmarrn passiert, Mann. Reject the emptiness. Gute Sätze. Ireland. Level 45. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Level ist nämlich nicht immer das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist wirklich, wie viel Leben sie haben. Und leider gehört der jetzt zum Beispiel zu denen, die deutlich mehr haben. Nein! Ich bin wieder falschen. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie keinen. Ich kann das irgendwie mit Deffer nimmer. Das ist nur Vergiften. Ja, bringt mir auch nichts, wenn ich keine Attacke machen kann. Komm, schläfe ihn ein! Ha, das hat sogar geklappt, nice. Ja, mal. Schicken wir alle auf eine Seite oder gehen wir... Ja, komm, gehen wir auf die andere Seite. Ist doch wurscht. Slaughter them! So sieht es nämlich aus, Mann. Genau. Die haben eine gute Position. Trotzdem, Mann. Ich ärgere mich, dass wir erst die Area gewonnen haben. Aber trotzdem, warum jetzt geht... Also, langsam wird das Spiel echt geil, aber wir gehen einfach so in den Keller. Auf einmal einfach so 1 Dutzend Maxis, die alle nichts sagen, nicht reden, nichts machen.
Muss keiner verstehen, was da eigentlich noch passiert war, oder? Ich habe schon wieder einen falschen angegriffen. Ich schaff's einfach nicht mehr. Irgendwie einfach keine Lust mehr. So, nein, jetzt machen wir Deffer hier, ganz entspannt. Auf Nozomi. Und dann macht Nozomi auch noch den Blatt. So, und ihr wollt sich mit mir anlegen, oder was? Obwohl mit ihr bin ich gar nicht so überlevelt, Mann. Da muss ich aufpassen. Aber okay, Rev kann das schon. Dabei ist Rev auch nicht so einer meiner starken. Sehr schön. Ich hasse es, dass sie full healen können, Mann. So, dann... Sie hat doch einen Heal. Remove for status accept madness, Awaken Enlightenment and Special Status. Also. Hä? Genau. Passt? Deffer bitte? Na gut, dann müssen wir irgendwo... Na, müssen wir nicht. Sehr gut. So, wo ist dieser blöde Stein? Resolven! Nein! Das habe ich mich wunderschön doch noch reingestellt. So, was haben wir denn? Warte mal. Machen wir einfach nochmal. Beide, sehr geil. Läuft, Mann. Darf ich trotzdem erfahren, wieso es einen Keller voller Maxis gibt? Also, es ist der Albtraum natürlich von uns allen. Noch mehr MC-Fixierstuss reden. Aber irgendwie einen Grund muss es ja geben, dass es sowas gibt. Und die goldene Frage ist natürlich, was das bedeutet. So, ich will noch ein paar kaputt machen. Und ich möchte einfach mal eine Special-Attacke mal wieder machen. So. Bam! Haben wir irgendwas Cooles? Sharp, Position. Aber wir bräuchten jetzt eigentlich die Attacke, die mehr Schaden gegen blutende Gegner macht. Komm, hau raus. Authority. Party Resonance. Let my feelings become my strength. Illuminate all light of hope. Was macht es? Darf ich das wissen? Okay, gut. Keine Ahnung, Mann. Wird schon cool sein. So. Ist jetzt eh wurscht, denn wir beenden es. Ich dachte, sie macht jetzt irgendeinen Special Move. Aber trotzdem nicht. Bam. Weg. So, geschafft. Und jetzt gehen wir wieder in den Keller aller voller Maxis rum. Ist das Yorus Kraft? Ist das unsere Kraft? Ist das Zoras Kraft? Ist es einfach so vorwegbestimmt gewesen, dass es einen Keller voller Maxis gibt? Maxi? Hallo? Hallo? Hallo, Vanitas? Du könntest ruhig mal dazu was sagen, was das hier für ein Schmarrn hier ist, was hier abgeht. Aber okay. Oh, Rival-Items. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ja, haben wir das. 500 Heal-Item. Kaufen wir 2. So. Okay, liebe Leute. Das ist ein wunderschöner Keller, in dem ich mich sehr wohl fühle. Überall Maxis, die genauso doof in der Gegend rumschauen, so wie ihr halt immer. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Monark und dann schauen wir uns mal diese seltsame Halle noch ein bisschen genauer an. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.